Ini baterai tarik. 19 ni. Satu. You're not sad again, are you, Smash Gang? No. Yes. I get you. Oh yeah? Look at you. Thanks. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Sekarang ni kita nak drill lubang mata welding dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 supaya plate ni boleh buat keluar. Yang plate ni lah yang duk pegang nut yang duk ikat thread screw tu. So plan nak drill sikit-sikit, kemudian cabut ni keluar. The reason that I'm here today, fuck a bitch and a twin. I can liberate the gang, feel the dolphins when I swim. Never took me warm-blooded, that's why I feel every. I be staying up in my mind, cause I overthink. I'm waking up, I'm going hard, that's on everything. It's leading up, not good enough, I'll bet anything. Speed it up, I stay woke, I see everything. We're splitting up, don't bet on us, we don't have a thing. I gotta have my tears from everybody, now they in the same. It's funny how they love you and they kick you off within a clip. She tell me that I'm different, I can do it, yeah, cause I'm the shit. I can light up all the darkness with you, I just need a. I've been paranoid, I try to tell myself it's okay, my boy. Nothing about it special, what you begging for? You ain't on my level, I just get annoyed. You ain't nothing I can talk about. Things were not the same when you were around, no. Ain't it funny how the shit worked out? No, and I blast off right through the clouds. Yeah, I don't got much to say. I watch the reason that I'm here today. Fuck a bitch and it's fun. I can liberate the gang, feel the dolphins when I swim. Never took me warm-blooded, that's why I feel every. I be staying up in my mind, cause I overthink. I'm waking up, I'm going hard, that's on everything. It's leading up, not good enough, I'll bet anything. Speed it up, I stay woke, I see everything. We're splitting up, don't bet on us, we don't have a thing. Dulu kata buang ribet tu nak pergi buat dia punya trik lubang tu Ni pakai balik. Tu lah. Dia punya bush lah, buka bush lah. Ni track dia ni. Ini bracket yang duk pegang screw frame tu. Dia dipegang oleh nut dekat sini yang ada thread. Kita punya plan nak grind keluar. Kemudian nut ni pergi hantar machine shop lah untuk replicate yang baru punya yang thread elok. So kita potong dulu yang ni. You're not sad again, are you, Smash Gang?
Sekali-sekali. Apa duit kak? 30. Untuk yang pempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing, tolong kucing. Okay gang, so sementara kita tunggu nut tu settle dekat kedai machine shop, aku tunjuk sikit lah beberapa barang yang sudah sampai. So inilah barang-barang serba sedikit kita order. Kebanyakannya barang-barang wear and tear, contoh macam bushing steering rack, bushing subframe dengan yang steering cover ni. Yang paling ketara dia sebab kancil ni dia ada isu bila driving dan tekan brake, dia brake gegap. So masalah daripada brake rotor dia lah, sudah bengkok, lama kan originalnya. So kita tukar tu yang L5 nya brand TRW sekali kanan, kemudian sekali dengan brake pad dia lah. Dan sementara tu sebelum buat penukaran tu kita akan buat servis sekali dia punya getah-getah brake caliper oil seal dia tu, dan juga pin, sebab pin aku dia jam. Pin plunger ni dia jam, so nak buka ganti baru lah, baru dengan yang L5 nya. Selain tu sebabkan knock corner steering ni dia tak ada power steering kan, so kita akan convert dia jadi guna Alza punya top mount sebab dia ada bearing. So akan ringan lagi lah pemusingan steering tu, sekali dengan wire hood depan, sebab yang aku punya yang lama sudah putus lah, so kita ganti baru lah. Jadi sementara kita tunggu nut frame siap dekat kedai foundry, kita akan diassemble dulu part-part brake ni supaya kita boleh buat penggantian yang baru.
siap. Sudah siap. தீபாவளி மனுஷுடன் கொண்டாடுங்கள். Remote hair dye. Apa keadaan? Kita sekarang dalam JB Kancil dan plate yang duk pegang screw thread tu kita dah buat keluar dah lah. Dan siap fabricate. Ni machine shop dia. Hasil dia agak memuaskan lah. So plan sekarang ni kita nak kena prepare plate ni lah. Kita nak grind bagi dia rata, ketuk-ketuk bagi dia sama balik dan masukkan semula. Kemudian bila dah confirm position tu baru kita akan tap welding elok-elok. Ini nak panggil apa? Nut kan tu? Nut thread kan tu? Bush thread. Alright, so bush thread ni yang siap mesin tu kita akan weldingkan dekat tapak asal dia kat sini. Baru cun. Yang bagusnya benda ni kan, yang ini bush thread yang lama, dia nipis saja. So bila kita fabricate baru ni, dia punya surface thread dia lagi panjang lah. Jadi chances dia nak lekat tu lagi kuat. Oh yes. Sementara proses bracket screw ni settle, sebabkan condition engine bay aku ni kurang cun sikit lah. Dia macam yalah, ada kesan-kesan pain-pain yang terkeluar ni kan. So aku plan nak kikis bang sikit je lah. Nak buat tak perfect sangat lah. Nak bagi tutup dia punya karat ni. So nak spray lane lah. Color mungkin tak sama sikit lah. So kita kikis dulu. Relax lah. Apa dia edit lagi bagi tak nak soal. Dia banyak buat lagu.
Makan masuk